Hello students, good morning. In the last video we have seen about a simple microscope where only one convex lens was used, okay, and that was used by the watch repairers and the astrologers, okay. And today we are going to see about a compound microscope. Where this compound microscope is used, if you go to a laboratory to test the blood, there you would have seen a instrument which is called the slide. The slides are being kept in an instrument and they will be magnified and seen. That is called as a compound microscope. So, போன வீடியோல நாம ஒரு எளிய நுண்ணோக்கி ஒரே ஒரு குவி லென்ஸை பயன்படுத்தின ஒரு எளிய நுண்ணோக்கியை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ நம்ம கூட்டு நுண்ணோக்கியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த கூட்டு நுண்ணோக்கி எங்கே பயன்படுது அப்படின்னா லேப்லலாம் பயன்படுது. இந்த பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்க போகும்போது லேப்ல இல்லை நம்மளோட ஆய்வகங்களில் பயாலஜி லேப்ல எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன ஸ்லைடு, ஒரு கிளாஸ் ஸ்லைடு மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு பார்க்கறதுக்கு அதை அந்த சின்ன சாம்பிளை பெரிதாக்கி பார்ப்பதற்கு இந்த லென்ஸ் பயன்படுது, இந்த கூட்டு நுண்ணோக்கி பயன்படுது. So in a compound microscope you can see two lenses, both are convex lenses. Two lenses, one is called as the objective and the other one is called as the eyepiece. ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு, பொருளறிவு லென்ஸ், கண்ணறிவு லென்ஸ். பொருளுக்கு பக்கத்து பொருள் இங்க இருக்கு, இதுதான் பொருள். இங்க ஒரு பொருளை வச்சிருக்கேன், இதுதான் பொருள். இந்த பொருளறிவு லென்ஸ் பொருளுக்கு பக்கத்துல இருக்கனால இங்க தான் நம்ம கண்ணை வச்சு பார்ப்போம், அதனால இதுக்கு பேரு கண்ணறிவு லென்ஸ். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? What is the difference between these two? So this is called as the objective and this is the eyepiece. Why this is called as the objective? The object is being kept near it. Okay, so this is called as an eyepiece and we will see through this lens that is called as the eyepiece. Okay, what is the difference between these two? One is smaller and the other one is bigger. Why it is being differentiated like this? The focal length of the objective is lesser than the focal length of the eyepiece. அதாவது பொருளறிவு லென்ஸ் சின்னதாகவும் கண்ணறிவு லென்ஸ் ஏன் பெரிதாகவும் இருக்குன்னா, பொருளறிவு லென்ஸினுடைய குவிய தூரம் கண்ணறிவு லென்ஸினுடைய குவிய தூரத்தை விட குறைவாக இருக்கும். ஸோ இந்த பொருளை அந்த ஒரு கிளாஸ் ஸ்லைடில் நம்ம வைப்போம் இல்லையா, அந்த பொருளை இந்த பொருளறிவு லென்ஸோடைய ஆப்டிக் சென்டர், அதாவது எஃப்க்கும் சிக்கும் இடையில வைக்கும். பொருளறிவு லென்ஸினுடைய எஃப்க்கும் சிக்கும் இடையில the object is being placed between the F and C of the objective. Okay, and as we draw two rays to get the image, okay, one is parallel to the principal axis passing through F and the other one is through the optic center which does not deviate and you get an image here. So this is I1 M1. You get an inverted magnified image, okay, larger than this. So this is being enlarged once. Now this image acts as the object for the eyepiece. இந்த பொருளினுடைய பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் இங்க இருக்கு, இந்த பிம்பம் ஒரு முறை பெரிதாக்கப்பட்டிருக்கு. இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கண்ணறிவு லென்ஸுக்கு பொருளா, இந்த பிம்பமானது இதுக்கு பொருளா செயல்படுது. So this acts as a object for the eyepiece. So again we are drawing two rays so that it passes through one ray which is parallel to the principal axis passes through F, another one passing through the optic center. So they do not intersect. So what we do, as in the simple microscope, we just enlarge it so that we just extend the lines so that you get a intersection point here. You get the intersection point here. So you get an image here. So from the principal axis. So it is being magnified. So here the object is like this and it is the magnified image you get. So but what is the difference between simple microscope and compound microscope? See, in a simple microscope we got an erect image. ஓகே, அதாவது நம்ம சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் எளிய நுண்ணோக்கியில நேரான பிம்பத்தை நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இங்க பொருள் இப்படி இருக்கு, we see a inverted image, தலைகீழான பிம்பத்தை பார்க்கிறோம், inverted image. Okay, so it is upside down. So in a compound microscope only the circular objects can be seen correctly. Okay, so in the circular objects can be seen correctly. So this is being magnified twice. This is called as compound microscope. So ஒரு கூட்டு நுண்ணோக்கியில
பொருளருகு லென்ஸில் ஒரு முறையும் கண்ணருகு லென்ஸில் ஒரு முறையும் 2 முறை பெரிதாக்கப்பட்டு அதனுடைய தலைகீழான மாய பிம்பம் நமக்கு கிடைக்குது. இதுதான் கூட்டு நுண்ணோக்கியினுடைய செயல்படும் விதம். புரியுதா? இப்ப அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஒளியியல் கருவிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னொரு வகையான ஒரு கருவி என்னன்னா தொலைநோக்கி. தொலைநோக்கினா என்ன? தொலைவான தூரத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை பார்க்கிறது. கலீலியோ தான் ஒரு தொலைநோக்கியை கண்டுபிடிச்சார். சரியா? தொலைவான தூரங்கள் அப்பெல்லாம் வானவியல் ஆராய்ச்சிக்காக அதை கண்டுபிடிச்சது மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல்ல ஒரு முன்னேற்றமாக கருதப்படுது. So we are now going to learn about telescopes. Galileo was the first one to invent a telescope. Okay, and this discovery was a milestone in the science development for the astronomy. Okay, now the telescopes are of 2 types. What are the 2 types of telescopes? One is called as the telescopes used on refraction. ஒளி சிதறலுக்கான ஒளி விலகலுக்கான ஒரு தொலைநோக்கியாகவும் இன்னொன்று ஒளி எதிரொலிப்பு, அதாவது which is being reflection telescopes. 2 type இருக்கு. So there are 2 types, and also the telescopes can be of 2 types. One is called as the terrestrial telescope. Terrestrial means which is used to view the objects in the earth. Okay, which is used to view the objects in the earth, terrestrial telescope. And the other one is called as astronomical telescope, which is used to view the objects in the space. Okay, in the universe, in the space. Okay, what is the difference between these 2 telescopes? Both are the telescopes are used to see the objects, the far objects, distant objects nearer. But what is the difference between these 2 telescopes? In the terrestrial telescope, there will be 3 lenses used. Why? Because in the astronomical telescope, only 2 lenses will be used, and the image you get out of that will be a inverted image, like this. Okay, the inverted image you will get. But in the astronomical world, all the objects are in circular shape, in the spherical shape, so there is no much difference. Even though they are inverted, there is no much difference. But if you want to see any object which is far away in the earth, suppose if you are going to Vedandagar and you want to view a bird, okay, at a distance, if it is inverted, it will not be correct. Okay, so what is used in the terrestrial telescope is the third lens. Okay, third lens, அதாவது ஒரு நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கிகள். வானவியல் தொலைநோக்கினா 2 லென்ஸ் இருக்கும். இதே போல ஒரு பொருளருகு லென்ஸ், ஒரு கண்ணருகு லென்ஸ். அதுல கிடைக்கின்ற பிம்பமானது தலைகீழான பிம்பமா இருக்கும். ஆனா வானவியல்ல எல்லா பொருள்களும் கோள வடிவத்தில் இருக்கறனால தலைகீழான பிம்பங்கள் எந்த ஒரு விளைவையும் ஏற்படுத்தாது. ஆனா நிலப்பரப்புல நம்ம பார்க்கும்போது நேரான பிம்பங்களா பார்க்கணும். அதனால 3வது ஒரு டெரஸ்ட்ரியல் டெலிஸ்கோப் நிலப்பரப்பு தொலைநோக்கிகள்ல 3வது ஒரு லென்ஸ் பயன்படுது. அதுதான் என்னன்னா நேராக்கும் லென்ஸ், கரெக்டிங் லென்ஸ்னு சொல்றாங்க. Okay, so in a terrestrial telescope, the third lens which is used is called as the correcting lens. So you get a erect image there also. So students, we have seen the optics lesson so far, and you can learn this lesson, you can understand and learn this lesson. The lesson புரிஞ்சிட்டு படிங்க, கஷ்டமாவே இருக்காது. All the best. Thank you.